Well, good evening and welcome to EBN Prime Edition. Tonight, right here with me, Sammy, Adika. Today, President William Ruto has yet again lauded the police for having protected the country during the anti-government demonstrations. But, well, we shall be waiting to hear what the opposition and other lobby groups will have to say with regards to this, considering that the police has been accused of applying excessive force while dispersing Azimio la Umoja supporters right there. And now, starting us off right there in Lamu County, President William Ruto has continued to defend the police, noting that they have displayed professionalism in dealing with protesters. Speaking in Lamu County, the head of state has stated that the police are not to blame since a number of demonstrators were armed, forcing the police to defend themselves. Ruto has also announced that 32 billion shareable revenue for counties for the month of July 2023 will be disbursed to counties as of today, Thursday, with 2.3 billion to also be disbursed to all cash transfer beneficiaries under the social program that is for July 2023 across the country. President Ruto was rather accompanied with Interior CS Kithure Kindiki, among other leaders from the coastal province. Wale watu wanajaribu kuchochea ati askari wetu ati wamefanya makosa kulinda haki, kutetea haki. Tuko na askari wengi zaidi ya 300. Wengi wako hospitalini, wameumizwa, wamepigwa mawe, wameumizwa na hata marisasi, wakichunga mali na maisha ya wananchi wa Kenya kutoka wakora na wahuni na watu ambao wanataka kuharibu usalama na kuharibu mali na kupoteza maisha ya Wakenya. Hiyo is not negotiable. Tuache kuharibu sifa ya taifa letu la Kenya. Haya mipango ingine yote tutashirikiana na tutafanya kazi hiyo kwa pamoja. Wiki iliyopita alinitumania kukakuja special envoy kutoka China. Akuja akanieleza, sasa ulikuwa umetumana. Waziri alikuja, tukakubaliana tutasaidiana katika zile barabara ambazo tunataka kufanya upgrading, kama hii ya kutoka hapa kwenda Garissa tuweke lami na zile zingine. Lakini nimeona majuzi zile tulijenga mbeleni mnazibomoa, zingine mnachoma. Sasa akanitumania kuniuliza wale niliwatuma walimwambia vizuri ni kujenga tunataka kujenga ama ni kubomoa tunataka kubomoa. Pesa ya county ya mwezi huu nalipa leo shilingi bilioni 32. Mimi niko na deni na hawa jamaa kweli? Sasa kibarua kwenu waheshimiwa magavana. We will not allow any person in this country under your administration to misuse the Constitution of Kenya, to misuse fundamental rights and freedoms guaranteed in our Constitution, to hurt fellow citizens, to obstruct the economic development of our country, to burn shops, to burn infrastructure. We are going to be very firm. We will deal with them very firmly, and I am glad that Lamu County is not part of our security problem, it is part of our solution. Now, on matters environmental conservation, the Ministry of Environment and Forestry has been directed to ensure that they intensify protection and rehabilitation of the country's water catchment areas. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi has stated that the ministry has to put in place serious intermediate remedial action to protect the increasingly vulnerable government's gazetted forests. According to Mudavadi, the move is geared towards ensuring the country does not suffer the impacts of climate change as witnessed in different countries across the globe. I am pleased to preside over this ceremony at which the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry is among the very few government entities that have launched strategic plans aligned to the bottom-up economic transformation agenda better. Your plan adds on to the good things that the ministry has produced
in the short span the Kenya Kwanza administration has been in office. I am reminded of your leadership in the 15 billion National Tree Growing Campaign and the recently approved Cabinet Climate Change Amendment legislation that aims to regulate the carbon markets in support of our nationally determined contributions. In order for Kenya to basically accelerate, sustain, maintain, and protect gains, this plan speaks very clearly to what must be done in terms of natural capital. Saying that, however, this plan is not just a plan born on any other day. This plan is timely. It's timely because in terms of the nature, the extent, the frequency of shocks, we are at an inflection point. The next 5 years are not going to be the same as the last 5 years. We take it seriously that one of the things we have to do, Your Excellency, is really create a lot of awareness for our communities and for Kenyans, because the nature of environmental, climate change, and forestry issues is that it is not a government action. It has to be bought by everybody. We have to join hands. And we are saying, just set aside 2 minutes, and plant that trees. Because if every Kenyan plant that trees per year, it means we will be able to plant 1.5 billion trees in a year, and we will be able to hit our target. And now moving to Laikipia County, parents with pupils at Tiamamut Kindergarten in Laikipia North are calling on the county government to rebuild the school's kindergarten classes, as their children are currently using classrooms that are in poor state, which they say is dangerous for the young ones. Laikipia Governor Joshua Irungu has been called upon to cooperate with the national government and ensure that the school is allocated funds to support construction of classrooms to the 8th grade. Hii ndio shule yetu fenya unaona hiyo madarasa mbili imejengwa na Mheshimiwa Sara, na kwa saa hii nataka kuongea na county kuambia Irungu na serikali yake, hata sisi tulimpea kura, atujalishe hii watoto wetu fenya wanaishi vibaya. Angalia, hawana darasa, hawana shoshote, kiangasi ndio hiyo, njia imemaliza watoto, imemaliza kila kitu, hata wanyama ile tuko naye. Kwa hivyo nilikuwa nataka kuambia Irungu akiwa ofisi yake ajalishe watu ya Tiamamut kabisa. Nataka kuambia hao, angalia ile darasa watoto wanaishi, na waangalia hao mama wako hapa wanaumia na njaa. Kama vile mnaona hapa ni darasa ya watoto ya Tiamamut Primary, ambayo ilikuwa nyumba ya mtu, ilikuwa nyumba ya madam mmoja anaitwa Magdalene Ndirango. Tukaomba yeye atupatie darasa sababu hatukuwa na madarasa, at least tupatie ECD hapa. Darasa nyingine tumeomba chief ofisi pale, tukapeleka watoto wengine pale uko juu. Kuna ofisi ambayo ya chief na ofisi ya community land ya Tiamamut, tukapeleka watoto wengine pale. Seme serikali wanasema tunataka watoto wapelekwe shule. Sasa hizi serikali wakisunguka hapa wapate mtoto nyumbani, mzazi ataadhibiwa. Lakini sasa ukiangalia mtoto atashika nini hapa? Mtoto anasukumwa tu, hakuna kitu anashika akisoma kwa mahali kama hapa. Sababu hapa ni kama tu msituni tu. Kwa hivyo serikali sana serikali ya county, tafadhali tunaomba mkuje hata nyinyi kama huyu gavana wetu akuja angalia hapa, atembee angalie Tiamamut. Hii shule nilipoona hapa alikuwa watoto anasomea hii miti. Mwalimu mmoja anaitwa Magdalene mwenye hii nyumba akajenga nyumba nyingine akapea watoto hii nyumba. Wakati hii watoto amepata hii nursery, tukapata klasi moja. Saa hii sisi tuko changamoto tunapitia kwa sababu tulipata primary, madarasa primary 4 yenye mejengwa na Mheshimiwa Sara, na hatuna nursery. Watoto anatoka mbali sana, na anapitia kama kilomita 1 kilomita ikitembea, 2 kilomita, 3 kilomita kitembea kwa hii shule. Hii shule hakuna maji, hii shule hakuna walimu, tuko na walimu 2, na mwalimu mmoja ni ya serikali, na mwalimu 2 ya serikali, na mwalimu mmoja wa wasasi.
And still on matters education, Embu County Government has disbursed bursaries amounting to 102 million Kenya shillings to needy students in secondary schools and vocational training centers across all the 20 wards in the county. 34,435 students out of the 40,845 applicants benefited from the scheme, which was the first one under Governor Cecily Mbarire's regime. Speaking while disbursing checks to school principals, Governor Mbarire said the automation of bursaries application scheme has given all children an equal chance of benefiting. Mbarire also promised to seek ways to enhance the bursary going forward to complement what the members of parliament are offering under the NGCDF kitty to enable more learners from poor backgrounds achieve their academic goals. This coming years tutaongeza hiyo bursary ikiwa kiwango ambayo tunaweza saidia wengine na wengine. And I'm happy that we are now using a digital system. Tukianza kila mtu alikuwa anasema hii kitu itafanya kazi kweli. And today we can proudly sit here and say we succeeded in setting up a digital bursary management system. So I'm promising you that going forward we will try and enhance this bursary so that we can complement what the MPs are also doing. Secondary schools and primary schools other than ECD and VTCs are not devolved. But we do this because we have a responsibility and we understand how important education is. The only thing you can do to the underprivileged child who is not there not by design, not by choice, and for you to give them capacity to compete favorably with the children of the privileged is to give them education. And I think that's why we're here today, and I really appreciate each and every one of us, starting with the county assembly, that has been very supportive to the executive. It has come to a point that everybody needs this bursary. I believe the principal as well as suffering in their schools, because if what we are experiencing, Your Excellency, from our parents is what they also get in school as leaders of the teaching fraternity, they're also undergoing a lot. But as we support them, we'd also want to request, just like the leader of majority has put it, please just try to be patient with our parents. Just try to make sure that we try our best, see whether we can keep students in school in a small way to make sure that at least education is not curtailed and we don't go, at least our students are able at least to go to school. We have come up with a credible list of beneficiaries that we are presenting to you. Number two, hii haikuwa na ile kamwene, hii haikuwa na hiyo, ile mnasikia ile watu wanakwenda unajificha in this ward, jina inaingia hapo, unatoka hapo, unakimbia mahali nyingine. Now crossing over to Kisii County. Education stakeholders in the county have called on the county government to relocate the hazardous dump site located next to Kari DEB Primary School in Kisii Central Sub-County after bees attacked and injured 49 pupils in the school on Thursday. Kisii Sub-County Director of Education Cyrus Juma highlighted the potential danger that the dump site poses to the pupils within the school. Juma has asked the school management to take up the matter with the county government to facilitate the relocation of the dump site. It was at around 1:30 when the children were out for lunch. A few boys went out of the compound just next to the school. We have a dumping site there. They went to look for loquats. When they touched on the loquats, unfortunately there were bees there that landed on them, and the kids ran to school for protection. As they were running to school, they came with a swarm of bees to school, and the bees came to school, but we really tried as a staff, through our teachers and a few parents who were there. We contained the situation, and we brought a total of about 49 people who were injured. I also want to thank that our office responded very positively. They were there with us the moment it happened. We identified 14 of them who were seriously injured. They had severe anaphylactic reactions. We attended to them. They are now stable, and the rest 35. And the rest of the 35 were very stable. They have been discharged home on orals,
The 14 have stabilized very well. We are planning to release them home anytime from now. Seemingly there is some danger around the school because of that dump site. I want to advise the school administration to take up the issue with the county government so that if this dump site can be relocated, so that we remove this particular danger from around the school, because we have got very young children. You can see the bees were disturbed by bigger boys, but finally the younger boys are the ones who suffered, and girls. So I want to request that they look at this issue. Otherwise, the whole situation has been arrested, and you can see now we want to transport the children back to school. And on matters elections, the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, in Manyata Sub-County, Embu County, has conducted People's Council elections for Joyful Kids School in Embu as it seeks to train learners on the significance of democracy in normal elections process, procedures and good governance. Applauding the move by the school to invite IEBC to conduct pupils' elections, Manyata Sub-County IEBC returning officer Caleb Gekonde noted that the pupils will get an in-depth understanding of electoral and democratic processes at an early age. Gekonde noted that the process started 3 weeks ago by offering civic education to teachers, learners and aspirants on the qualities of good leaders and election malpractices. Watoto hawa at their young age wanapoelekezwa na wanafunzwa vile wanapiga kura na kuchagua viongozi wao, inakuwa ni jambo lenye wanakuwa nalo, na tunapoelekea kwenda mbele kuchagua viongozi nationally inakuwa kazi rahisi, na hata inawafunza wanajua mapema sana wakiwa as young as they are. Is a competitive exercise, lakini at the end of the day wanajua kuna mwenye anashinda na kuna mwenye anashindwa. Na ya pili, tulipokuwa na vote education last week on Monday on 17th, tukakuwa na watoto wote au tunawaita saizi voters kwa hii shule from grade 1 to grade 4, tukawaelekeza yale mambo ya maana yenye yatawasaidia. Ya kwanza, kwa vote education tuliwafunza vile watamark the ballot papers. Elekea kumaliza. Mpangilio umekuwa mzuri. Ballot boxes na ballot papers zilitayarishwa kwa wakati unaofaa, na pia foleni imekuwa sawa. Tuseme tunashukuru shule kwa mpangilio huu ambao wamekuwa nao. Kama mzazi niseme nashukuru kwa sababu huu ni mwongozo mzuri ambao umeanza kuwekwa kwa watoto wakiwa wadogo. Tunatumai wakiwa watu wazima watakuwa wameelewa uchaguzi unahusu nini na vile unavyoendeshwa. I want to become the deputy president because when I grow up I'd like to become a leader but also a pilot. So I told the children in my campaign swimming 2 times a week, I'll change the school menu and other things. Thank you. I am running for school president. During the campaigns, I told the children that I will ensure that on December we go to Mombasa. And I also told the children that we'll be taking mandazis 3 times a week, Mondays, Wednesdays and Fridays. And coming back right here in Nairobi, the High Court has declined to issue orders stopping the Nairobi County School Feeding Program. Judge Mugure Thande said stopping the program will prejudice the children who are benefiting from the program. Speaking after the ruling, Governor Sakaja assured parents that he will fight for the program, noting that so far there is 150% enrollment in schools where the program is on. The petitioner had moved to court, arguing that the feeding program is not the mandate of a devolved unit and that the court should bar Governor Sakaja from utilizing any fund allocated to Dishina County program. To suspend the program at this stage would militate against the best interest of the children who are targeted to benefit from this program. I therefore direct as follows. 1, Ms. Amutabi shall file and serve her application for joinder by the 28th of July 2023. Responses are to be filed by the 4th of August 2023. The petition and application by the petitioner shall be heard together. All responses shall be filed and served by the 4th of August 2023. I'm happy that the court has refused
to stop this program. We are already making a lot of progress. We're building the kitchens that we're going to launch on the 28th of August. The process is going on. In some constituencies, children are already eating. And for many times we've said that, you know, the hunger in Nairobi, urban poverty, is really worse than poverty elsewhere. Many of our children are missing school, actually more than many other counties, because of hunger. And we know the pain that there is. You know, many parents cannot afford to feed their children. There are harsh economic times. We have sat down, we've planned, we've worked together with national government to take this burden away from our parents. And crossing to the neighboring Kajiado County, residents of Ngong, Kiserian and Ongata Rongai in the county are said to benefit from the roads upgrade program after years of calling on the government to redo the roads. The Kenya Urban Road Authority is set to oversee the plan after holding a consultative meeting with residents and other stakeholders. Grace Muna said several roads in the 3 towns will be tarmacked and several others rehabilitated by the end of this year. Kajiado, najua tuliingia Kajiado around 2021. Initially, Kajiado was not considered to be urban, but because of the population growth, now it was changed to like an urban setup. So therefore, Kura now there was an affirmative action for Kura to come in, na tumechukua barabara kadhaa, Rongai, Kiserian na Ngong area. So as a result of that, each and every year we'll be doing some works on several roads. Specifically in Ngong, tuko na hii barabara, najua ubaya ni the names are slightly different. So tunaita Ngong B19 that connects Ngong town to Magadi Road. Kuna ingine hapo katikati yenye ina connect hiyo barabara ya B19 hadi Masai Road, alafu Masai Road yenyewe ni yetu, na kuna barabara zingine zenye Kera wanafanya which are also supposed to be handed over to us, kama ile barabara ya kwenda Ololua na barabara ya kutoka Matasia hadi Magadi Road side ya Rongai. Jambo moja tu ambayo imetokea vizuri ni ushirikiano. Wakati ambapo kazi inafanywa, tumeelezwa kwamba tunafaa kushirikiana ndiposa tukawezeshe maendeleo ikaweze kuja kwetu. Kuna barabara kadhaa ambazo zimetajwa, kama moja ambayo inaitwa Masai Road ambayo imekuwa na issue. Katika financial year hii ambayo inakuja watafanya kilomita 1 na kitu juu, alafu pesa tu zitaendelea kukuja na kufanywa wakati ambapo inaingia. Lakini ya maana kabisa pia tumeweza kuelimishwa kwamba pesa hii inatoka kwa fuel levy ambayo ni ya maana pia kwa wananchi kujua, sababu mara mingi tunashindwa funding hizi zinatoka wapi. Barabara zile ni za Kura, tutazitengeneza aje, tuko na pesa kiasi gani, ili wananchi wanaweza kujua what to expect na pia ni nini itafanywa kwa ground. Tumekuwa pia na watu wa county, tumekuwa na all national government staff, ili chochote ile itafanyika, wananchi, serikali na the stakeholder mkuu ambaye ni Kura wanaweza kukua kwa page moja wakiweza kupanga kazi. So nafikiri this is a very fruitful engagement, especially in the new financial year, ili zile pesa zote tumeweza kuwaekea Kura sisi kama bunge, hiyo pesa tutaona vile itaweza kutumika, and our intentions ni pesa itumike na njia nzuri. So hiyo ndio kikao tumekuwa naye nzuri sana kuweza kuzungumza, na basi kuendelea mbele nafikiri tutakuwa na mambo ya kufana. Wekewe rami ya Kara ikiwekwe, tupitishiwe kidogo tu, at least hata hii tujisikie tuko huru kama Wakenya wengine. And over 200 youth have been trained on strategies of fighting FGM as a major factor that attributes to teenage pregnancies, as the county is leading in teenage pregnancies at 50%. According to the county leaders, the youth have been trained on how to implement policies and budget advocacy. They are also calling on the county government to allocate resources to intensify the fight against FGM, teenage pregnancies and early marriages through Sasa Ni Sisi campaign being facilitated by UNICEF. The initiative is set to be implemented in Samburu and West Pokot counties in a period of 6 months. Asilimia 75.6 ya wasichana na kina mama ambao wako na umri wa miaka 15 hadi 49 wamepitia ukeketaji, na inasikitisha kwa sababu ukiangalia kwa sasa umri ambao wasichana wanafanywa ukeketaji wengi ni chini ya miaka 15.
Sasa hatuna uhakika ni asilimia kiwango kipi iwapo wangehusisha wasichana ambao wako chini ya miaka 15, huenda hizi takwimu zingekuwa mbaya zaidi kuliko ambazo zimeripotiwa. Kama shirika najua tunashirikiana na national government katika kuhakikisha kwamba tunapata zile takwimu za watoto ambao wako chini ya miaka 15, tujue tuko wapi haswa. Na katika child marriage pia tumejua kwamba hii county inaongoza katika Kenya mzima. Umekithiri mno ndoa za mapema na mimba ya watoto imezidi. Kwa hiyo sisi kama vijana tukishirikiana na Men and FGM kama shirika kwa ufadhili wa UNICEF Kenya, tunasema sasa ni sisi ambao tunaweza kukataa ukeketaji na mila ambazo ni potovu na zimepitwa na wakati. Maana muda umefika wa sisi kama vijana kujitoa mhanga na kusema ukeketaji hautawazuia watoto kusoma, ndoa za mapema hazitawanyima kusoma, na pia mimba za watoto wa kike hazitawanyima kuafikia malengo yao ya kimaisha. Well, that marks the end of EBN Prime Edition right here with me, Sammy Adika. Many thanks for tuning in. Remember, for more updates, follow us on our socials at EBN TV and at Sammy Adika. You have a lovely night.